Does it mean nga kung if you opt for stability, nga wala ka kita paglaom? Well, sir, magsiling ka stability, not the stability nga magsiling ka lang nga status quo, ha? Nga daw dapat ka balance-balance lang kung ano na muna na. Hindi man, because ang stability, may mga pending nga mga projects, development, nga ginasigi-sigi, nga ginapadayon. So the people during that year, 2010, gusto nila yung hindi paguntaton, kundi padayunon. That's why the battle cry of Mayor Bing that time is surging ahead. Surging ahead. Ipadayon ang progreso. So they won. Buylo. Buylo, gid, tudo-tudo nga pagbago. Because during that time, we cannot deny the fact nga dira man nagsugod ang mga IT industry, the call centers here in Bacolod. During that decade man, sir, nagsugod mo. Correct. So, improvement and progress, digto ginagsugod sa Bacolod. And that was the time nga kadamo man sang issues against Mayor Bing. One of the biggest issue was the construction of the new government center. Yes, sir. And until now, with all those cases hurled against Mayor Bing, he came out vindicated and triumphant. Damo-damo kaso, pero wala siya na-suspend. Damo-damo kaso, wala man siya nahatagan sang even na patawag sa hukmanan nga nag-appear sa judge or prosecutor, knowing the fact nga duwa na ka-presidente nag-agi. Yes. Gloria and... yes, Gloria. That time, ang government center, I think na... That was Gloria. That was Gloria that time, but it was inaugurated, I think, by Noy Noy. Sorry, I cannot remember. Pero nag-agi si Gloria, nag-agi si Noy Noy, subong si Duterte. So, wala man siya nakasuha. Nakasuhan siya, pero... He's still the mayor. Okay. All right, so that was 2010. Yes, sir. Let's move forward. 2013. Yes, 2013. When Bing won his third and last term, well, he has this successor under Grupo Progreso man, the former Vice Mayor Taddy Saison. And we know Taddy is loved by everybody. He's a jolly good fellow. Buot niya si Vice Mayor. And in fact, kadamo sang mga paryente niya, halos bilog nga Bacolod, kay tumandok siya nga Bacolod noon man mo. He can trace his family roots in Banago, Murcia, and the other mga baybayon dira bala. 1, 2, 3. And here sa Sumag, sa Pahanokoy, sa Tangob. So, damo pamilya si Vice Mayor. He is a Saison in the first place. Correct. Bata siya sang duwa man nga nag-agi Vice Mayor sa siyudad sang Bacolod. Both his parents, mother and father. So, he was the anointed of Mayor Bing that time. Nga buslan siya as mayor. So, natabo, naperdi siya kay former Congressman Monico Puentebella. Because, Bacolod ko rin nagambal nga, baguhon tabi, hindi lang isa lang ka partido, ibutohon na naman ang bago. Si Mayor Monico, natistingan ta nga congressman, try ta naman kung siya ang mayor. From legislative to administrative, kung ano naman ang style. So that time... Which is very interesting because ang political temper sa Bacolod sa una, if you can observe, this was the temper before Mayor Bing and before Grupo Progreso. Kung ang congressman nga magdaog, Guanzon, ang mayor na Montelibano, there is always a counterbalance. Yes, sir. Hindi same party ang mayor kag ang congressman. Sa una. Correct. Okay, sige, sir. So, pagdaog ni Mayor Monico, ginatagan mandate man siya sa pumuluyo. Nangin mayor siya on his first term and the only term nga nag-mayor siya, 2010 to 2013. Being won as a congressman
and Monico as mayor. Pero after 3 years of new administration, ginpangita gidya sang pumuluyo sang Bacolod nun ang pagdumala, pamalakad, kag ang presensya ni Mayor Bing Leonardia. So from the halls of Congress, gintawag siya liwat, kinsugat siya liwat sang Bacolod nun, kag ginpabalik sa iya pwesto dira sa government center nga siya man mismo ang nag-initiate nga matukod ina. So ginkuha saya from national, Mayor Bing mas kinanglanon kadiya sang Bacolod to cater the administrative needs of Bacolod nun. Not only nga legislative agenda of the entire nation, but mas kinanglan kadinamon. That's why, from 2013 to 2016, ginbalik si Bing sang Bacolod nun sa government center. Why do you think so? Na-miss gid siguro sang Bacolod nun kung ano ang style, ang pag-manage ni Mayor Bing sa affairs ng city. We cannot deny the fact nga Bing is a sui generis mo, a class of his own. Paglakat siya sa mga barangay, bata jutaya, bata gamay, gasinggita niya, Mayor Bing, kilala siya. He knows how to interact to the masses. But that is not a measure of leadership. Yes, that's right, sir. Or administrative success. Correct. But you know, this is politics. Politika niya. And I think, and supported by facts, kag makita man nato ng resulta, Bing Leonardia mastered both the science and art of politics. Tari na sadya na ni. Why? Why science? Because politics is all about numbers. It is. Yes, at the end of the day, numero ang ginaisip. Ang mayo nga politiko should know how to win elections. Correct. Bisan na, mo paghambal nga gindayaan ka, na makalbuto, na sagad ang iya mga propagandista. At the end of the day, ang ginapamangkot lang sino nagdaog kag sino na perde mo. Kag kung napirdi ka, hindi na sala sa kontra. Correct. Perde ka ginaya. Bisan maghibi-hibi kapag nga na perde ka. Alright, before ko magkanto dira, ang problem is this, no? We tend to judge effectivity or effectiveness ng isa ka leader by our own subjective interpretation. Correct. Human as we are. Subjective kita Subjective. because man is a subject mo as a person. But in governance, internationally accepted, may ara metrics eh. May standards. May standards. Correct. And these are, when you say standard, hindi niya pinagusto. Correct, sir. Kaya pesa ko yan, mambal ko, namin idya kay Mayor Bing, kay kahamis ang guyaya. Ang bigote yabi na tren mayo. Ang isa to yan, mambal siya, hindi. Namin idya si Kong Albi, kay mas hamis sa guya. But that is subjective. Correct. When you say standard, it applies from one thing to another. Yes, sir. What is good for the goose is good for the gander, yun ang sinin nila. So standards, ang ginambal ng standards, which I would like to discuss later on. Halimbawa, gamba sila, mayo ang pamalakat ni Kong Albi sa 3rd District. Mayo ang pamalakat ni Mayor Bing sa siyudad sa Bacolod. Ang pamangkot, anong basihan ta? May ara internationally standards. Internationally accepted standards. Correct. Like HDI, Human Development Index. Ano ang HDI sang Bacolod? HDI sang 3rd District. Correct. Pareho, bala, mas lamang si Bing kay Albi, mas lamang si Albi kay Bing. Wala pa na ginaistoryahan. Yes, sir. And I think we need to tap the academe. Those who are good in research, in datas, and comparative study. Kaya siyempre, lain man yung needs sang Bacolod compared to the needs of 3rd District. Like for example, masiling kita, gwapo ya sa 3rd District, subong niya. Kaya mga dalan, ginapangkayo, ginabudgetan, gidya may project, gidya for road construction. Hindi may project man? Yes, sir. That's the point nga man. Bakod ang road construction, tungod kaya mo itong kinahanglanon, subong mo. We wanted to have a very good access, transportation access. Last Sunday,
naglakat kami, naglagaw-lagaw kami sa Don Salvador. We passed by sa Alegria, Murcia. And then, lusot kami sa Talisay. Siya do kadasig. Because, tahong ka road construction, kaya mo ang needs mo. Because people wanted to have this transportation para ang mga produkto nila, kag ang means man sang ila pagpangabuhi, mangin mahapos. But at the end of the day, ang pamangkot, ang talaksan taya, kita, because we do studies, gapinsan ta, HDI. HDI includes life expectancy, health, and education. Correct. Amo na siyang tatlo, no? Limited man, pero that's the internationally accepted standard. Yes, sir. Pero at the end of the day, ang ordinaryo nga tao nga pamati sa aton, ang talaksan niyang iya la mesa mo. Yes, correct. Nagdugang blang tabagak sa akon la mesa o kun wala. Sakto na, sir. Because human as we are, we cannot deny the fact nga ang aton permi agenda ya nagapangibabaw gid. Unless in philosophy that you are a transcendental being, you surpass the hierarchy of needs of Abraham's Maslow, and you reach your self-actualization, makatranscend ka. By either narcotics, Or extreme religiosity. oo, munghi ka. Correct. Oo. So, ang ginahambal dira nga sang tawo, sakto tong ginambal mo, sir. At the end of the day, ang tawo ya mamangkot gid, what is in it for me? For me. Ano daw makwa ko da? Kung May nakuha sila kay Mayor Bing, wala? Well, the people of Bacolod already spoken last 2019 election. Di may nagasiling man nga gindayaan ni Mayor Bing. Can they prove it? Did they submitted the evidence to the proper court for judgment? Ari sir ang beauty, sir, kaya ang aton nga mga challenger always nagasinggitan sang pagbago. Lang taon tabi, i-analyze na nanay, sino nag-una hambal pagbago? When Bloody ran, Sino pagid? the second time that there is this challenger who won after Monaco, Monaco lost the 2016 election by a large number. There is this another, a good councilor man, a lady lawyer, who challenged Mayor Bing in 2019. Sino na? Attorney Batapa. She's a good legislator, a prominent lawyer, and challenged Mayor Bing to the mayoralty race under the banner of change, man. Let's have new face, initiative. This is now a digital era. Bag-o naman, testingan tang bag-o. Tingin-testingan wala. Gintistingan, kadalagan kontra. But again, the people of Bacolod gave the mandate to Mayor Bing Yunardia with the abansing Maria Josep, sobra sa 60,000 kabuto. Pila ka kilometro ang abanse ni Mayor Bing. Di ano matiyag mong lain karon niya, Monico. Monico is a formidable political force in the 2020... In the decade of 2010. 2010, no? Yes. Early 2000s. Correct. Formidable political force. Sa simple nga istorya, Bakod, kid. Joel Batapa, syempre... A promising lawyer. Promising a promising lawyer. legislator. Oo, and may nahimuan man sa Bacolod. Yes, she May is nahimuan. an innovator. Oo. She brought the call center industry with her help mandiri. Oo, We correct. cannot deny her contribution to the progress of the city of Bacolod. Pero ang impression is that they were outspent. Kulang sila kwarta. Kwarta in the sense, logistic, machinery. Kwarta para Kwarta. sa eleksyon. Well, that's the advantage of the one who is sitting, being the incumbent. Pero what's this excitement for you about Albi? Nga mas bakod ni sa duwa. I mean, Joel and Monico. And mas may chance siya against Mayor Bing. Anong lantaw mo? Subong sir, kay kung maanad ka sa mga kapihan, sa mga barangay, no? Kung nagkapanaog ka, Analysis paralysis. mga sa kapihan niya, sir, they are very excited. Nga man,
Ti, basla, mayo niya kay may kontra si Albi. Or may kontra si Bing, ara si Albi. Which is good actually. Correct. Competition is always Pero good. ang sugpon, nami niya kay damo-damo niya kwarta. Oh. Ti, Oo. anong basihan ta sa pagpadlagan, damo-damo kwarta? And I think, the good congressman, the good former congressman, must be alarmed with that mindset of those people who are supporting him. Damo-damo ni saya kwarta. Hindi kay Mayo i-agenda. Isa pa na. Ang tao sa dalom ya, the common tao ya, ang pagpakilala sa iya, ya, damo kwarta mo. Mhm. So exciting, sadya. Pero, dapat tulukon ta, kag dapat i-edukar man ang pumuluyo, anong ma-offer ni former Congressman Benitez sa Bacolod, not only sa kwartaya. Mhm. Kaya ang isa na kapunto, sir, nga akong ginatulok, to be fair with a good congressman, why man siya nagambal mapadlagan sa? Have you heard any news or statement nga nagalibot-libot si former Congressman Benitez nga nagahambal siya nga mapadlagan sa mayor how? Categorical, wala. Why man siya nagambal mapadlagan siya mayor? Anong lantaw mo ni karon? Is there a possibility pa nga si Kong Albi might not run? Yes. Iprogambal si Sir Vladi, si Andrew Montenegro, that there's a high probability nga madagan siya. Probability and possibility, both are different thing. Correct. Possibility, Ang possibility is always 100%. yes, correct, sir. Probability Basi, is... basi na-confuse lang sa possibility. Aha. Kay posibilidad mapadlagan siya kay nagsaylo siya. May posibilidad mapadlagan siya tungod nagalibot-libot siya. Mm. Pero Tingnan mo ano... nung balot, kalibot man. Correct. Pero ano ang probabilidad sina? Aha. May ginhambal nga huo kag hindi how? Which is from the horse's mouth, gid. Pero, magmati ko sa imo, do ka believe gid sa imo kay Mayor Bing eh. Hindi man gid, sir. Oo. Natulok lang kita, no? Ako yan na namian ko daan niya nga mag-analyze ang isa ka partido nga pag-on kag bakod mo. But isn't there any room for you nga pwede pa ni ma-improve ang Bacolod? Well, if Mayor Bing will have this, we cannot deny that we need the old ones. We need their wisdom. We need their guiding hands in order nga maka-move forward kita. But if Mayor Bing would introduce something new to the people of Bacolod, like ma-target kita nga kita mangin isa ka smart city. Smart city. Which is an agenda right now sa NCR nga ang tanan pwede na lang malink in a system nga hapos na lang, bisan nara ka na lang sa inyo balay, makatransaksyon ka na sa government. That is good. Like sa mga imo nga mga taxes dira sa City Hall, sa ROD dira, sa imo nga mga mayor's permit. If Pero dyan ay, sa Yes, isa ka syudad niyang tao, hindi pa kabalo magaboy basura? well, education is very essential. That is why. That's why we need academe, professors, and other... Or base ang isa man di sir is, when we talk about change, base ang atong ginalantaw external factors. I'm not saying ang call for change is bad. It is always good. Yes. For me, Just like... And I agree with some of the ideas na ginaplastar nila ni sa mga supporters ni Kong Albi. But as I've said, ako yung personal belief ko, it's always a balance between the old and the new. Correct. Diba? Correct. Every... Inaya Jordan Peterson na Yes. Jordan Peterson, We you need need, we need the to liberals, pass on. We need you to- need the liberals Correct. and the conservatives. Yes. We need to pass on the knowledge to our apprentice. Values actually ang ginaistoryahan Yes. ka. Which is very, very, very difficult nowadays. Kiti, ako mambal tuwing isang grupo. Ako ya LGBT ko. Ikaw ya straight ka nga laki. Lain kaya, lain ako. So pamangkot, where do we actually unite sa subong nga panahon? Pinaiya pala dalman na sa plabuton. Correct, sir. Pero balik ko sa politika. Ang pamangkot Excuse amo me. ni. Ti ang issue kay Mayor Bing, for example, wala ang syudad ospital. May manugabot? Fair enough.
Because hindi ni siya pwede palagpatan. Hindi ni siya pwede ang bugso sang emotion mo, masiling ka, grabe ang COVID cases, subong kinanglan ta sa ospital. Hindi na siya pitik lang sang imong fingers ya, ara dayon. We need a thorough study. Kagintun-an na naya way back before ang mga data gathering. That's why. But siling ni Councilor June, kung gusto, may pamaagi. Ambot adin na siya nagkwa. Kung gusto, yes, correct. That's the old saying. Kung gusto, merong paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Pero we are running the city. We are using the people's money. Hindi pwede pa, ubra-ubra ka lang sa ospital. After that, ano ang isustain mo? Kaya wala ka help dito sa nasyonal. Do you think with the era of Bacolod alone, makapatindog kita sa ospital? Yes, makapatindog. Makapatindog. Can we manage to operate? Damo-damo departments ang syudad sang Bacolod. Dapat ginalantaw na ni Councilor Gamboa nga kung pilang budget da, pilang galastuhon da, kung ihaboy mo na tanan sa ospital, maparalyze ang operasyon ng syudad. That's why we need support from the national. Nga mo na ang promesa sang Grupo Progreso nga gindihon nga layi ni Congressman Greg Gasataya nga na subong na permahan na. So, ulaton na lang na. Ulaton na lang. Ambot mo silingon nga hindi na lang mag-change. Hindi man siling, sir, nga hindi mag-change. We are talking on the issue about the hospital. Tiara na. Napirmahan na. Ikaw, anong hindi mo na namian kay Kong Albiao? I don't know him personally. I don't know him. You cannot give what you don't have. You cannot tell about the person kung hindi mo siya kilala. And I don't know him personally. So, wala ko yung may nalainan, wala man ko may nanamian sa iya. Hindi ko siya kilala. Yan mo, nabatian ko lang sa news, nakita ko lang siya sa TV, nabasaan ko sa newspaper. But I don't know him personally. That's why wala ko yung may hambal nga wala ko nanamian sa iya or nanamian ko sa iya. Ang ako nang daiya, ako yung Bacolod nun. Kag, sa tumandok ko yung Bacolod nun. Tumandok? Nga Bacolod nun. Anong bot mo silingon? Sa uray ko yung Bacolod nun mabuto. May ara hindi urigaw? Cannot deny the fact nga pila palang kabulan si Kong Albi nagpasaylo diri sa Bacolod. So si Bing, he built this political career here in Bacolod. But does it mean nga kung tumandok ka nga Bacolod nun, may franchise ka for solutions to the city? May edge ka lang, sir. Because you know the geographical location, you know the terrain, you know the culture of that city nga kundi nga nagtubo kag nagdako. Unlike sa outsider perspective. Are, ikaw nung tabi, pudpuron tang issue. Ano gid ang major issues kontra sa siyudad Subong? Sa City Hall, abi halimbawa, traffic. Tanan nga syudad, experience man ka traffic. Okay. Traffic. Drainage. Well, amat-amat naman solusyon. Before 2010, grabing ba sa Bacolod. Subong gabaha tuod, natural nang naiya. Kasi siyempre may mga lugar gid man nga nadaluman. Even private engineers would tell you nga kung dalom dira, kung magbubo ang ulan, siyempre matinirda. Pero kaagi sa syudad sa Bacolod, tatlo kadlaw, ara da Japon ang tubig sa Lacson how. After a few hours, subside man. Ano pa? Basura? Basura. Hindi lang niya problema ka syudad. Problema niya mismo sang tao. Kung ano ang iya nga pag-inchindi kag pagpalangga sa dunang manggad kag sa imo palibot. Unemployment. Unemployment because of this pandemic, not only the Bacolod, not only Philippines, but in the entire world undergo recession kag unemployment. Homelessness. It was solution by creating these relocation sites. The problem is we need to enhance livelihood programs and more job opportunity so that ang mga ginpang relocate dito hindi na magbalik sa ila lugar to do commerce. Pero isiling sa homelessness nahatagan sila libre nga ilistaran sang syudad. Oh. But I would like later on to have a very, very detailed discussion in issues. And I hope both sides,
kamo sa GP and those who are supporting Albi can discuss sini. I'm looking at citizens, inabalang ordinaryo nga tao who can own the issues. Yes, sir. Okay. Although, as of the moment, I don't see that happening. Because we see political leaders, we see political supporters nga nag-discuss sina. But as a body politic, nga as citizens, who are supposed to get involved sini. Yes, dapat ang citizens maging aware, maging awake. And ang debate is good. Yes. But hindi lamang sa Facebook. Correct. We need a healthy debate where we can present our ideas, our understanding. And this is a venue. This is a very good venue to discuss that. Hindi tadaya mamati sa sa Facebook because well, ang mga tao dira, they wanted to express lang kung anong gusto nila. Ako sir, very toxic niya katama ang Facebook. Digital tubaan nagwa mo. Oh, that's why I have this simple lang yung formula against the trolls and other mga kulang sa pansin sa Facebook. Say hi ka lang gidya. What do you mean hi? H-I. H, wag pansinin. I, i-block agad. Don't give them any opportunity nga labugayon ka or i-block. So that they will just stay there in their own ecosystem. Pag hindi na ka makapangalit-halit sa wall mo, your wall, your rule. Rules. So, bahala na sila i-block. Wala ka man namin pa. Basta ako lang sir, so far, going back to my previous statement, being Nadia mastered both the arts and science of politics. Arts in the sense nga wala saya nagakinanglan nga magsaot-saot ka nga artist or siling maghibi-hibi ka like what happened to the boy who cried wolf. Ay hindi nang the lone wolf who cried, no? Hindi niya siling hibi-hibi kay saot-saot. Nato kontra mo gid si John Gamboa. Miguhay kami na iya. Miguhay kami. Ka. Are you sure? Angga-angga lang na. Okay. Pero art niya is how you interact to the people. Madibate ka kay John Gamboa, hindi? Hindi kami ka-level, sir. What do you mean? Mahuya, kuya. He is an elected official of Bacolod. The people of Bacolod given him mandate. But you are a citizen. Pero, kung kay Pinoy pa, kayo ang boss ko. ngita lang guro si Councilor June sang iya nga ka-level man nga Okay. mag-discuss da ko na.